Hello dear students, again welcome back to my channel. We see the next point in this topic. It's evidences of evolution. Evidences म्हणजे काय? पुरावे की जे उत्क्रांती झालेली आहे त्याच्यासाठी कोणकोणते पुरावे कन्सिडर केले गेले. Let we see that point. The collecting things upon all above mentioned theories. आतापर्यंत आपण ज्या काही थेरीज स्टडी केल्या त्या थेरीजवरून काय एव्हिडन्सेस मिळाले. कलेक्टिंग थिंग्स अपॉन all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. की कधीही न संपणारी प्रोसेस आहे इव्होल्यूशन म्हणजे. However, it needs proof to prove it. म्हणजे हे प्रूफ करण्याची गरज आहे. To prove it. Following are the various proof available in support of the theories mentioned above. The first one we see in this video, that is the morphological evidences. Morphology means what? That is the study of external structure of an organism. Organisms means which two type of organism? That is the plant and the second one is the animals. Okay. ज्यावेळेस ऑर्गॅनिझमचा एक्सटर्नल स्टडी केला जातो त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं मॉर्फोलॉजिकल. So when we see this image, there is a various similarities in these animals. That is about the structure of the mouth. या सगळ्यांचं जर माउथ आपण बघितलं, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोझिशन ऑफ आईज, देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ओके, म्हणजे हे नाक, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, इयर पिन्ना, सो दिस इज द इयर पिन्ना, okay, the ear pinna and thickly distributed hairs all over the body are seen in this animal. Same case in case of the plants also. There is a presence of the venation, that is a leaf venation is there, leaf shape is there, leaf petiole, it is occurs in case of the plants. Means on the basis of these two characteristics in case of the animals as well as in case of the plants. मग यावरून आपल्याला काय लक्षात येत आहे? What is indicate? That is in all these plants and in all these animals there are some similarities. या सर्व animalsचे जे ear pinnas आहेत ते सेम आहे. या सगळ्यांच्या बॉडीवरती हेअर्स आहेत. ओके, देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ नॉस्ट्रिल आणि त्यांच्या माउथचा आकार पण सेम आहे. सेम केस इन केस ऑफ द लीफ, इन केस ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, दॅट इज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द व्हेनेशन. त्यांच्यावरती व्हेन्स आहेत, लीफवरती व्हेन्स आहेत, मिडरिब्स आहेत. ओके, देर इज अ लीफला पिटिओल आहेत. दॅट इज दिस इट इज इंडिकेट दॅट देर इज अ सम सिमिलॅरिटीज in those group. Hence it proves that the origin of the plants and the animals, it must be same, means it having the common ancestor. Let we see the various similarities like the structure of mouth, position of eyes, structure of nostril, then the ear pinna and the thickly distributed hairs on the body. Okay, thickly distributed hairs on body, it is seen in case of the animals. Means all these characteristics are similar, whereas similarities in the characteristics like the leaf shape, leaf venation, leaf petiole, it is occurred in case of the plants. This indicate that there are some similarities. काही त्यांच्यामध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे, जे गुणधर्म आहेत, जे वैशिष्ट्य आहेत ते सारखे आहेत. इन दोज ग्रुप म्हणजे प्लांट्समध्ये सेम कॅरेक्टरिस्टिक आहेत आणि ॲनिमल्समध्ये सेम कॅरेक्टरिस्टिक आहे. यावरून काय लक्षात येतं? यावरून असं लक्षात येतं की या सगळ्यांचं ओरिजिन हे सेम आहे. मीन्स इट्स हॅव्हिंग द कॉमन अनसेस्टर. Hope so you understood this concept. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.